Sieben Messerstich, ein fremder Soldat. Einen Scheidung in der Dunkelheit, die ein ganz Stad zum Weinen bracht. Es ist ein kalter Herbstabend im Jahr 1943. Maria Weber, ein 28-jährige Krankenschwester, kehrt von ihrer Schicht am Lazarett nach Haus zurück. Die Straßen sind dunkel, nur spärlich von wenigen Laternen beleuchtet. Der Krieg hat auch dies Kleindeutsche Stadt erreicht. Maria geht müde durch die verlassenen Gassen, ihr Taschenfest umklammert, als es plötzlich Stimmen aus einer nahe gelegenen Seitengasse hört. Bitte, lass mich in Ruhe. Ich bin verwundet, ruft ein schwache Männerstimme. Maria bleibt stehen und lauscht. Ihr Hörschlag schneller. Als Krankenschwester hat es einen Eid geschworen, zu helfen, wo immer es kann. Doch die Zeiten sind gefährlich, und nachts sind Räuber und Deserteur unterwegs. Es hört schwer. Schritt und das Geräusch von Stiefeln auf Kopfsteinpflaster. Du hast Jürger gemacht, Soldat, seit, dass du bezahlst. Ein raue Stimme halt durch die Nacht. Maria presst sich gegen die kalte Mauerwand und spot vorsichtig die Eck. Drei Männer in ziviler Kleidung umringen einen jungen Soldaten, der am Boden liegt. Sein Uniformrock ist zerrissen und blutverschmiert. Der Soldat, nichts älter als 20 Jahre, heilt sich die verletzte Seat. Ich habe Juke nix getan. Ich wollte nur nach Haus zu meiner Familie. Sein Stimme ist schwach, verzweifelt. Die drei Angreifer lachen hanisch. Einer von ihnen sieht ein Messer aus seiner Jack. Die Klinge glitzert im schwachen Mondlicht. Maria weiß, dass es handeln muss. Obwohl ihr ganzer Körper vor Angst zittert, tritt es aus ihrem Versteck hervor. Lasst ihn in Ruhe. Ruft es mit fester Stimme, die lauter klingt, als es sich fühlt, ist verwundet und braucht Hilfe. Die drei Männer drehen sich beherrscht, zu ihrem, der Anführer, ein großgewachsener Mann mit einer Narbe über dem linken Auge, grinst sie. Sie einer an, ein klein Helden, geh nach Haus, Weib, bever dir etwas Schlimmes passiert, ich bin Krankenschwester, antwortet Maria und tritt her. Dieser Mann braucht medizinische Versorgung. Ich nehm ihn mit ins Krankenhaus, ihr Hand zittern, aber ihr Stimme bleibt standhaft. Es denkt an all die Soldaten, die es gepflegt hat, und ihre Mutter, die ihr beigebracht hat, immer das Richtige zu tun, auch wenn es für ist da der Anführer der Gruppe leicht kalt auf. Du verstehst nicht, Schwester, dieser Bursch hier hat uns bestohlen, muss bezahlen, macht einen Schritt auf Maria zu, das Messer noch immer in der Hand, und du bist jetzt auch ein Problem. Maria spürt, wie ihr Herz gegen ihr Rippen hämmert, aber es weicht nichts zurück. Stattdessen nicht es neben dem verwundeten Soldaten nieder und beginnt, sein Wund zu untersuchen. Wie heißt du? Flüstert es ihm zu. Friedrich Friedrich, Müller, antwortet der Jung Mann schwach. Es wollen nicht umbringen wegen einer Handvoll Kartoffeln, die ich für meine hungrige Schwester genommen habe. Du wirst nicht sterben, verspricht Maria leise und presst ihr Taschentuch auf sein blutende Wund. Nix hüt Nacht, die drei Angreifer werden ungeduldig. Jenny Gerdet, brüllt einer von innen und stürzt sich auf Maria. Es versicht, Friedrich mit ihrem Körper zu schützen, aber der erste Stick trifft es in den Rücken. Ein brennender Schmerz durchfährt es aber es schreit nicht auf. Stattdessen umklammert es Friedrich fester, auf. Flet Friedrich, es hat Juke nix getan. Nimm mich, aber lasst es gehen. Doch die Männer sind außer sich vor. What? Ein zweiter Stick trifft Maria in die Schulter. Ein dritter in den Arm. Das Blut läuft warm über ihr Haut. Aber es lasst Friedrich nix los. Du verdammten Krin. Schreit der Anführer und stickt Ernie zu. Vierter Stick in die Seat. Fünfter in den Oberschenkel. Maria spürt, wie ihr Kraft schwindet, aber ihr Entschlossenheit wuchs nur noch stärker.
Sie denkt in ihr Ausbildung. En den schwur, den sie geleistet hat, ik word allem leiden and aller Ungerechtigkeit entgegentreten. Der Sex stick trifft sie in die an der Schulter. Maria sagt aber Friedrich zusammen, aber ihr Arme bilden, immer noch einen schützenden Ring am in. Du musst leben, flüstert sie zu. Den famili si wortet auf dich. Der Siet and let's stick trifft sie in den Rücken. Na der Wirbelsball. Maria spurt, why die Welt sie herem verschwimmt, aber sie hört noch. Why Friedrich in ihr weint. Warum hast du das für mich getan? Du kennst mich doch gar nicht. Mit letzter Kraft flüstert Maria, weil Jedes Leben wichtig ist, while wir Menschen sind, dann verliert sie das Bewusstsein. Ihr Hand noch immer schützend aber Friedrichs Wund gelegt. Die drei Angreifer erschrecken aber das viel Blut an Marias bewusstlosen Körper. Ergreifen die Flucht. Friedrich, trotz seiner eigenen Verletzungen, schafft es, Hilfe zu rufen. Sein Schrei hallen durch die nacklichen Stragen, bis endlich Schritten herkommen, als die ersten Sonnenstrahlen über die Stadt fallen, wacht Maria in einem Krankenhausbett, ihr ganzer Körper schmerzt, und sie kann sich zunächst nichts erinnern, was geschehen ist. Dann kehrt die Erinnerung zurück. Friedrich, die drei Angreifer, die 7 Messerstich. Sie versucht sich aufzurichten, aber ein sanft Hand drückt sie zurück ins Kissen. Bleiben sie liegen, Schwester Weber, sagt Dr. Hermann, der Chefarzt des Lazarets. Sie haben viel Blut verloren, es war knapp. Sein Stimme klingt bewundernd und besorgt zugleich. Was sie geten haben, das war außergewöhnlich mutig. Friedrich, flüstert Maria mit trockenen Lippen, why geht es Friedrich, ist erlebt, antwortet Dr. Hermann lächelt. Denk ihnen, sitzt draugen im Wartezimmer und weigert sich zu gehen, bis mit ihnen sprechen kann. Sein Wund war nicht so schwer, why wir zunächst befürchtet hatten. Maria Schlitter erleichtert die Augen, sie hat es geschafft, ihn Leben gerettet. 7 Messerstich während der Preis, aber es war jeden einzelnen Work gewesen. Sie denkt an ihr Ausbildung zurück, an den ersten Tag, als sie beschlossen hat, Krankenschwester zu werden. Damals hat sie geglaubt, sie wird Menschenleben retten, indem sie Verben wechselt und Medikamente verabreicht. Nie hat sie sich vorgestellt, dass sie einmal ihr eigenes Leben riskieren wird. Dr. Hermann räuspert sich. Es gibt noch etwas, was sie wissen sollten. Maria, die Geschichte von dem, was sie getan haben, hat sich in der Stadt herumgesprochen. Die Menschen nennen sie bereits die Engländer Nacht. Und Friedrich, möchte sie etwas fragen. Der öffnet sich leise, und Friedrich tritt ihn. Sein Arm liegt in einer Schlinge, aber kann gehen, sein Augen sind rot glühend, aber, lächelt, als Maria sieht. Schwester Weber ich. Ich weiß nicht, why ich ihnen denken soll. Du lebst, antwortet Maria schwach lächelnd. Das ist denkgängig. Friedrich setzt sich vorsichtig auf den Stuhl neben ihrem Bett. Meine Familie möchte sie kennenlernen. Meine Mutter hat gesagt, sie möchte der Frau die Hand küssen, die ihren Sohn gerettet hat. Und ich habe beschlossen, nach diesem Krieg Medizin zu studieren. Wegen dem, was sie getan haben. Maria spurt, why sieht ihr Augen mit Tränen vollen? Nix wie or Schmerz, sondern wie or Freude. 7 Messerstich hatten nix nur ein Leben gerettet. Sie hatten auch ein anderes Leben verändert. Friedrich wird Arzt werden und seinerseits Leben retten. Tat wird weiterwirken, why kreis auf einem Teig. Weißt du, Friedrich, sagt sie leise, ich glaub, das Wort die wichtigste Nacht meines Lebens. Nicht wegen der Schmerzen oder der Narben, die bleiben werden, sondern weil ich gelernt habe,
was es wirklich bedeutet, Mensch zu sein, Friedrich nicht verstehend, sie, haben mir gesagt, dass es not gut in dieser Welt gibt, auch in den dunkelsten Zeiten, es steht auf und verbietet sich tief vor ihr. Ich werd nie vergessen, was sie für mich getan haben, niemals, als Friedrich das Zimmer verlässt, schaut Maria aus dem Fenster in den strahlenden Morgen. Ihr Körper ist von 7 Messerstichen gezeichnet, aber ihr Seele ist leichter als Jesuver. Sie weiß jetzt, dass manchmal ein einziger Moment des Muts das Leben für immer verändern kann. Nix nur das Eigen, sondern auch das Leben anderer Menschen. Die man vielleicht nie wieder's N-Word. Die Geschichte Krankenschwester Maria Weber, die 7 Messerstich erteilt, einen fremden Soldaten zu retten, werd nach Jahrelang in der Stadt erstellt worden. Sie werd zu einer Legend, zu einem Symbol davor, das auch in den dunkelsten Stunden der Menschheit das Licht der Nächstenliebe niemals erlischt. Und Friedrich Müller wird sein Versprechen halten, wird erst werden und in seinem langen Leben hundert von Menschenleben retten. Immer mit dem Gedenken an die mutige Frau, die einst ihr Leben für ihn riskiert hat.